హాయ్, నేను మీ బ్లాగర్ పాండ. మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఒంటరిగా ఒక ప్రయాణం చేయాలని? మీకు మీరు తోడుగా మీ బైక్ లేదా కారులో ప్రపంచాన్ని అన్వేషించాలని, రొటీన్ నుంచి బయటకు వచ్చి జీవితంలో ఏదో కొత్తగా తెలుసుకోవాలని? ఇవే ప్రశ్నలు నాకు కూడా వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఆలోచించాను, ఎందుకు లేదు, ఒక్కసారి ప్రపంచాన్ని చూడాలని. ఆ సోలో ట్రిప్ నాకు ఎన్నో పాఠాలు నేర్పించింది. సోలో ట్రావెలింగ్ మే సీమ్ స్కేరీ ఇనీషియలీ, బట్ ట్రస్ట్ మీ, ఇట్స్ ద మోస్ట్ లిబరేటింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్. జీవితం అనేది ఒక అన్వేషణ, నీ గమ్యానికి మాత్రమే కాదు, నీ ఆశల వ్యక్తిత్వానికి కూడా. ప్రతిరోజు మనకు ఒక కొత్త స్టోరీ చెప్తుంది, ప్రతి డెస్టినేషన్ ఒక కొత్త పర్స్పెక్టివ్ ఇస్తుంది. సోలో ట్రిప్స్లో నువ్వు ఒక్కడివే ఉంటావు, కానీ అదే సమయంలో నువ్వేంటో, నువ్వెవరివో నువ్వు తెలుసుకుంటావు. ప్రయాణంలో ఛాలెంజెస్ వస్తాయి, కొత్త సమస్యలు ఎదురొస్తాయి, బట్ దోస్ ఆర్ ది మూమెంట్స్ దట్ మేక్ అస్ స్ట్రాంగర్ అండ్ వైజర్. ఒక్కసారి మనం ఆ భయాన్ని దాటిపోతే ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద వరల్డ్ బికమ్స్ ఎన్ అడ్వెంచర్. The silence around us becomes our best companion, and the paths we take, unknown or unplanned, lead us to unforgettable memories. This journey changed me and gave me a new way to see life. Solo traveling for me, it's not just a trip, it's a way to connect with myself and the world around me.